দর্শক, আজকে মার্চের 10 তারিখ 2024। আপনারা এখন জানেন এই বছরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কানাডাতে এখন 1 বছরের মাস্টার্স প্রোগ্রামে আসলে 3 বছরের PGWP পোস্ট গ্রাজুয়েট ওয়ার্ক পারমিট পাওয়া যায় এবং সেই 3 বছরের মধ্যে টিয়ার ক্যাটাগরি আপনি 0, 1, 2, 3 এই সমস্ত জব করলে আপনি সপরিবারে পরে পিআর এর আবেদন করতে পারবেন। এটা বিরাট সুযোগ সম্ভাবনা যুক্ত হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের জন্য এই বছর থেকে। আমাদের জিয়াজ ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টার ইনকর্পোরেশনের সহকর্মী রিয়া সাবিত্রী আমার সাথে আছে। রিয়া অ্যাডমিশন অ্যাসিস্ট্যান্স মেন্টর হিসেবে কাজ করছে আমাদের সাথে। এই মুহূর্তে সে কয়েকজন বাংলাদেশি স্টুডেন্ট এই মাস্টার্স প্রোগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসেবে মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তির সহায়তা দিচ্ছে। আমি রিয়াকে অনুরোধ করেছিলাম যে 1-2টো ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে একটু জানাও যেখানে 1 বছরের প্রোগ্রাম আছে এবং সেগুলোর সাথে ডিটেল তথ্য আমরা দর্শকদের সাথে শেয়ার করতে পারি যাতে তারা নিজেরা এগুলো যোগাযোগ করে নিজেরাও প্রস্তুতি নিতে পারেন, নিজেরা আবেদন করতে পারেন। রিয়া, ওয়েলকাম অন বোর্ড ওয়ান্স अगेन। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম সালাম। চলো এবার আমাদের একটু দেখাও ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে। সো ভাই, এখানে হচ্ছে ইউনিভার্সিটি উইন্ডসর, যেটা হচ্ছে উইন্ডসর অন্টারিওতে লোকেটেড এবং এটা হবে 3 ঘন্টা ড্রাইভ টরন্টো থেকে। সো উইন্ডসর হচ্ছে একটা গ্রোয়িং একটা সিটি এখনো, এবং আমি পার্সোনালি উইন্ডসর ভিজিট করেছিলাম এবং ইটস এ বিউটিফুল সিটি এবং ডেট্রয়েটের স্টেটসের একটা ভিউ দেখা যায় উইন্ডসর থেকে। ইটস রিয়েলি নাইস। এবং ওখানে ইউনিভার্সিটি উইন্ডসর একটা মাস্টার্স অফ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম আছে এবং মাস্টার্স অফ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামের মধ্যে স্পেশালাইজেশন আছে, ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ স্পেশালাইজেশনস। এবং আমার কাছে এই জিনিসটা খুবই ইউনিক মনে হচ্ছে, যে যার জন্য আমি ভাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। কারণ হচ্ছে এখানে মাস্টার্স প্রোগ্রাম, মাস্টার্স অফ ম্যানেজমেন্ট, কিন্তু অনেক এরিয়াস অফ স্পেশালাইজেশন আছে। সো হয়তো বা এরকম হতে পারে যে আপনি ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড একটা মাস্টার্স কোর্স করতে চান, কিন্তু স্পেশালাইজেশন নিডস টু বি আ লিটল বিট ডিফারেন্ট। তো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা বিজনেস ডেটা অ্যানালিটিক্স। আমার যারা এখন কারেন্ট ক্লায়েন্টস আছে তাদের মধ্যে একটা ক্লায়েন্ট আছে যার জন্য আমরা মাস্টার্স অফ ম্যানেজমেন্টের মধ্যে স্পেশালাইজেশন হচ্ছে বিজনেস ডেটা অ্যানালিটিক্স, এটার জন্য আমরা এখন অ্যাপ্লিকেশন করছি এবং এখন আমরা অলমোস্ট লাস্ট স্টেজে আছি। কিন্তু এটা নিয়ে যেহেতু আমার একটু গবেষণা করা হয়েছে, এর জন্য আই থট ইট বি ভেরি ইউজফুল যে আমি শেয়ার করি এগুলো নিয়ে। সো এখানে স্পেশালাইজেশন এরিয়াস আছে বিজনেস ডেটা অ্যানালিটিক্স, এবং specialized courses would be all these ones listed one. So 5 of them. So there is introduction to data analytics, there is data analytics and project management, there is data acquisition and management, there is data analytic method and algorithms, there is predictive modeling and decision making, and then there is human resource management, there is international accounting and finance, logistics and supply chain management. তো আমার কাছে এই জিনিসটা খুবই ইন্টারেস্টিং লেগেছে, কারণ যখন সে ফর এক্সাম্পল একটা কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে, আমি যেহেতু একটা কর্পোরেট চাকরি করি, তো আমি জানি so there's 4 different kinds of departments, right, in a company. So there's accounting, there's finance, there's supply chain and management, there's HR. তো আমার কাছে যেটা মনে হয়, এবং there's IT as well, there's 5 different departments, কিন্তু এখানে ওই 4টার মধ্যে ফোকাস করছে। এখানে accounting, there is finance, there is HR, there is supply chain and management. So SM যেটা বলে শর্ট ফর্মে। So I think this is really effective, যে আপনি কোন এরিয়া আপনি স্পেশালাইজেশন করেন, যে চাকরিটা এখন আপনার আছে, তো ওইটার মধ্যে আপনি মাস্টার্স অফ ম্যানেজমেন্ট স্পেশালাইজেশন on that area would be good for you. And also মলিয়াপুর জন্য, I know that for study permit you need to be very specific and very you need to make a very wise decision for the subject choice. So these are the options that you could apply for. আপনি যদি supply chain management চাকরি করেন, so I would recommend that you specialize in this area, in the 4th one, which is logistics and supply chain management. এবং ওই ক্ষেত্রে একই জিনিস HR এর জন্য হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, ফাইন্যান্স এর জন্য ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং এন্ড ফাইন্যান্স উইড বি গুড কম্বিনেশন, এবং বিজনেস ডেটা অ্যানালিটিক্স আপনি যদি ওই ডেটা অ্যানালিস্ট হিসাবে জব করতে চান, দেন দিস উইড বি গুড ফর ইউ। এবং এখানে ওয়ান থিং অ্যাজ দ্য যখন আমি আমার ক্লায়েন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করি, ফার্স্ট থিং দ্যাট আই নোটিস ইজ দ্য অ্যাডমিশন রিকোয়ারমেন্টস। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। প্রথমে আমি দেখবো আমরা কোন সাবজেক্টটা চুজ করবো, এটা আমি লাইভে আজকে বলছি। প্রথমে আমরা দেখবো যে কোন সাবজেক্টটা আমরা চুজ করবো এবং ওই সাবজেক্টটা এই ইউনিভার্সিটি প্রোভাইড করে নাকি, অ্যান্ড ওয়েদার ইটস এ গুড কোয়ালিটি এডুকেশন দ্যাট দে প্রোভাইড, কতটুকু পপুলার ইউনিভার্সিটি, ওয়েল নোন অ্যান্ড অল। And then the second thing is admission requirements. We need to check and make sure that we meet the admission requirements. So ekhane dekha je entry to the Master of Management program is highly competitive and enrollment is limited. Only once all the required information has been submitted with the decision,
will a decision be made? The following are the minimum requirements to apply to the MM program, Masters of Management program. Preferences will be given to candidates who exceed the minimum requirements, and most successful applicants will have an average of 73% or higher. We do take 2 intakes per year in September and January. So September would be fall intake, fall 2024, and January would be January 2025, winter intake. So we have undergraduate transcripts over here. So ekhane requirement hocche that you must have, as the applicant, you must have a 4-year bachelor level degree or equivalent in a related or applicable subject, discipline from an academic institution approved by the University of Windsor, and the equivalent of a 70% average or higher in undergraduate studies. So এখানে এই বিষয়টা হচ্ছে, so আমরা এখানে দুইটা জিনিস নোট করব, একটা হচ্ছে 70% average or higher, and another thing 73% or higher is like the most successful applicants. তো এখানে আমাদের already এখন এতটুকু পরে আমাদের idea হচ্ছে যে it's very competitive to get in, but however 70% is acceptable. That's the minimum threshold, and 73% is what we should aim for. যেহেতু এখানে একটু competition আছে, একটু competitive to get in. So 73% or higher would be the threshold that I would put. কারণ আমাদের to have a very competitive application, we need to make sure that we meet the threshold, and as well as if there's a little bit of competition, then we need to make sure that we fall in the category of the successful applicants, right? So 73% of higher to the CGPA থাকে undergraduate এবং 4-year bachelor level in the applicable subject field, then I would encourage you to apply for this program. এখন undergraduate transcripts is good. And then we have English proficiency. This is another thing that's very, very important. So English proficiency testing and score, এটা খুবই important. So demonstrated English proficiency by meeting or exceeding 7 score in the IELTS test. So IELTS এর জন্য আমাদের 7 and higher থাকতে হবে, এবং mostly if you have a 7 and higher overall, then that means 6 and above in all 4 sections. So listening, speaking, reading, and writing. So I would recommend that IELTS যদি আপনারা academic IELTS করেন, then you would aim for a score 7 and higher. এবং I think these two are the most important. Undergraduate transcripts এবং English proficiency testing scores যদি আপনি meet করতে পারেন, then I would highly motivate that you apply for this program, এবং all the best for your admission journey. আমার এখন প্রশ্ন হচ্ছে রিয়া, এই সাবজেক্টে ভর্তি হলে ক্যারিয়ার ওয়াইজ এটা ফিউচার কি, তুমি কি দেখো? ভাইয়া, I would say যে এখানে যখন আমরা দেখছিলাম ওই পেজটা, ওইটার মধ্যে 4টা স্পেশালাইজেশন ছিল: অ্যাকাউন্টিং, ফাইন্যান্স, এন্ড সাপ্লাই চেইন এন্ড ম্যানেজমেন্ট এন্ড HR. So I would say যে this is why I picked this, যে এটা খুবই ভালো একটা মাস্টার্স অফ ম্যানেজমেন্ট 1-year প্রোগ্রাম, যেটাতে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন, এবং আপনি যে পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স আছে, সে ফর এক্সাম্পল আপনি সাপ্লাই চেইন এন্ড ম্যানেজমেন্টে একটা এক্সপার্ট, এবং আপনি 13 years of experience আছে ওই ফিল্ডে। সো আই উড রেকমেন্ড যে আপনি যদি ওই স্পেশালাইজেশন এরিয়াতে ফোকাস করেন, সাপ্লাই চেইন এন্ড ম্যানেজমেন্টে, এবং আপনি মাস্টার্স অফ ম্যানেজমেন্ট ইউনিভার্সিটি অফ উইন্ডসর থেকে কমপ্লিট করেন 1-year মাস্টার্স প্রোগ্রাম, দেন আই থিঙ্ক এনি কর্পোরেট ফার্ম ইন ক্যানাডা, যেটা আপনি যদি এলিজিবিলিটি অন্য রিকোয়ারমেন্টসও মিট করেন, তাহলে they would be more than happy to hire you, because you have a master's program from a renowned university, and I think it will open so many doors for jobs for you in the supply chain and management area. So you have to be very picky, very wise. You need to make a very wise decision about which one you pick from the 4. যেটা আপনার relevant experience from prior experience that would add to it, as well as your intention of what you want to apply for in the future for your job. Thank you so much, Ria. দর্শক, আশা করি এই তথ্যটুকু একদম সলিড তথ্য, আর এই সাবজেক্ট নিয়ে ও কাজও করছে বাংলাদেশের ক্লায়েন্ট নিয়ে। আশা করি তথ্যটুকু আপনাদের কাজে আসবে। আর আমি শুরুতে যেমনটা বলেছিলাম, স্ক্রিনে আমি একটা ইমেল অ্যাড্রেস শেয়ার করেছি, আপনারা রিয়ার সাথে ফ্রি কনসালটেশনের জন্য ও মাসে একবার এটার আয়োজন করে, ওকে ইমেল করে আপনার নামটা দিয়ে রাখলে, আপনার প্রোফাইলটা দিয়ে রাখলে, সে আপনাকে ইনভাইট করবে, তখন বসে বাকিটুকু বুঝতে পারবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে, এটা একটা উপকারী আলোচনা মনে হলে আপনার সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে শেয়ার করবার অনুরোধ রইল। ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম।